Welcome to School of Contribution. In this lecture, we are going to discuss how to find maximum or minimum value of a function, or we can say maxima or minima of a function. এখন প্রশ্ন হচ্ছে একটা ফাংশন আমরা কিভাবে বুঝবো এটা কি ম্যাক্সিমাম ভ্যালু ফাংশন নাকি মিনিমাম ভ্যালু ফাংশন। এটা বোঝার জন্য সুবিধার্থে আমরা let us consider the following example first. So this is a function y equal x square. এখন the big question is that how can we say that this y is a minimum value function or maximum value function? এটা ডিটারমাইন করার জন্য আমাদের এখানে কিছু কন্ডিশন ফিল আপ করতে হবে। যদি এই কন্ডিশনগুলো স্যাটিসফাই হয় তাহলে আমরা বুঝবো এটা একটা মিনিমাম ভ্যালু ফাংশন আর ম্যাক্সিমাম ভ্যালু ফাংশন। So this is the condition for maximum value function. The condition says that so the first derivative of x y with respect to x, if the first derivative of y with respect to x is 0, and the second derivative, it says the second derivative of y with respect to x is positive. If these two conditions are satisfied, then we can say that y is a minimum value function. So y will give us minimum value. So আমরা বলতে পারি যদি এই কন্ডিশনটা ফার্স্ট অর্ডার কন্ডিশন আর সেকেন্ড অর্ডার কন্ডিশন যদি স্যাটিসফাই হয় তাহলে আমরা বলবো y হচ্ছে একটা মিনিমাম ভ্যালু ফাংশন। আর আমাদের কন্ডিশন হচ্ছে ফার্স্ট অর্ডার ডেরিভেটিভ, দ্যাট মিন্স first derivative of y with respect to x is 0, second derivative of y with respect to x negative positive. যদি এই দুটো কন্ডিশন ফিল আপ হয়, so we can say this is a minimum value function. So this is the condition for finding the minimum value or determining the minimum value of a function. Okay, now the second condition is says that if these two conditions are satisfied, then we can say this function has a maximum value. So what are those conditions? As usual, the conditions are same. This is the first order condition of x, that means the first derivative of y with respect to x is 0, as usual same, but this time the second derivative should be negative. So আমাদের প্রশ্ন হচ্ছে এখানে যদি আমাদের প্রথম ফার্স্ট ডেরিভেটিভ 0 হয় আর সেকেন্ড ডেরিভেটিভ যদি নেগেটিভ আসে তাহলে আমরা বলবো y হচ্ছে আমাদের ম্যাক্সিমাম ভ্যালু ফাংশন। So y will give us maximum value. So we repeat once again, if the first derivative of y with respect to x is 0, but the second derivative of y with respect to x is negative, then we can say this function give us the maximum value. So these are the two conditions for finding the maximum or minimum value. আমরা শর্টকাটে বলতে পারি, যদি আর একটু শর্টকাটে বলি, যদি সেকেন্ড ডেরিভেটিভ পজিটিভ আসে তাহলে আমরা বলবো এটা মিনিমাম ভ্যালু ফাংশন, আর যদি সেকেন্ড ডেরিভেটিভ নেগেটিভ আসে তাহলে আমরা বলবো এটা হচ্ছে একটা ম্যাক্সিমাম ভ্যালু ফাংশন। So these are the two connections. এখন প্রশ্ন হচ্ছে যদি ফার্স্ট ডেরিভেটিভ অল টাইম 0, ইটস এ ভেরি জেনারেল কন্ডিশন, ইটস এ নেসেসারি কন্ডিশন, বাট প্রশ্ন হচ্ছে এখানে যে কন্ডিশনটা ডিফার করে সেটা হচ্ছে সেকেন্ড অর্ডার কন্ডিশন। সেকেন্ড অর্ডার কন্ডিশন পজিটিভ হলে মিনিমাম, নেগেটিভ হলে ম্যাক্সিমাম। এখন প্রশ্ন হচ্ছে যদি এটা 0 আসে, ইন দ্যাট কেস সো আমাদের যদি ফার্স্ট অর্ডার কন্ডিশন 0 আবার যদি সেকেন্ড অর্ডার কন্ডিশন 0 আসে তাহলে আমাদের কি হবে, সেক্ষেত্রে কি ম্যাক্সিমাম হবে না মিনিমাম হবে? সো সেটা হচ্ছে আমাদের নেক্সট কন্ডিশন। যদি আমাদের সেকেন্ড অর্ডার কন্ডিশন 0 আসে along with first order condition, then we can say that this function is neither maximum or minimum. So this is the condition for inflection point, we can say. The condition as usual same, first order condition 0 as usual same, but this time we see that আমরা এখানে খেয়াল করি second order condition is positive 0, and we add another condition that's called third order condition, that means third derivative of y with respect to x. Third order condition is not 0, but second order condition 0, first order condition 0. These two conditions imply that this single condition implies that this is a point of inflection. So you can say this is a point of inflection, and that means that if this happens, যদি এই শর্তগুলো আমাদের ফিল আপ হয় তাহলে আমরা বুঝবো যে একটা ফাংশন neither maximum nor minimum, এটা ম্যাক্সিমামও না মিনিমামও না, we can say is unspecified. So these are the three conditions for determining maximum or minimum value function. That means if we recap, we say if the second order derivative positive, then we say this is a maximum minimum value function. If it is negative, then we can say if it is positive, we can say minimum value function. If it is negative, then we can say this is a maximum value function. And we say if the second order derivative is 0, then we say it is neither maximum nor minimum, is unspecified, or you can say point of inflection case. এখন আমরা এই কন্ডিশনগুলো একটা অ্যাপ্লিকেশন এখানে দেখব ইউজিং দিস এক্সাম্পল ম্যাথ। সো লেট আস কনসিডার দ্য ফলোইং ফাংশন। ইট সেজ দ্যাট y ইকুয়াল -x স্কয়ার প্লাস 4x প্লাস 10। এখন আমরা ডিটারমাইন করব এই ফাংশনটা কি ম্যাক্সিমাম অর মিনিমাম ফাংশন। ওকে, এখন এটা ডিটারমাইন করার জন্য আমাদের ফার্স্ট অর্ডার আমাদের ইউজ করতে হবে ফার্স্ট অর্ডার এন্ড সেকেন্ড অর্ডার কন্ডিশন। ইফ ইউ গো ব্যাক, উই ক্যান সি দ্যাট we have to find these two conditions to determine whether these two conditions are satisfied, first order condition or second order condition. So আমরা first order condition মানে হচ্ছে প্রথম আমরা y কে x এর সাপেক্ষে ফার্স্ট টাইম ডিফারেনশিয়েট করব।
So if we differentiate y, as we see, if we differentiate y with respect to x first time, we get dy by dx, and that is equal, because we have a power 2 over here, 2 will come down and minus, we have minus in front, so minus 2x, and 2 minus 1 means simply we have 1 over here, so 2 by x. And since this 4 will remain same, since differentiation of x with respect to x simply 1, so we have 4 over here, and this is a constant, so the differentiation of constant term is 0 all time. So we know that our first order condition should be 0, so that means this is our first order condition, this is our derivative, and this should be 0, equal to 0, because according to the first order condition. So once we solve this, যদি আমরা এই ফার্স্ট অর্ডার কন্ডিশনে সলভ করি x এর সাপেক্ষে, তো আমরা এখানে একটা x এর ভ্যালু পাবো, and that means that if we solve this equation we get ultimately x equal to, so this is the stationary point, এটাকে আমরা বলবো stationary point, because if we solve the first order condition for x, then we get the stationary point, and that stationary point is equal to x equal to 2. এখন আমরা এই ফাংশনটা ম্যাক্সিমাম আর মিনিমাম কিনা সেটা ডিটারমাইন করার জন্য আমাদের এই ফাংশনটাকে y কে x এর সাপেক্ষে আমাদের সেকেন্ড টাইম ডিফারেন্সিয়েট করতে হবে। যদি আমাদের সেকেন্ড অর্ডার ডেরিভেটিভ যদি পজিটিভ আসে, তাহলে আমরা বলবো at x equal to this function is minimum, this when value of x equal to 2, we will find the minimum value of y, and if it is negative, the second order derivative যদি নেগেটিভ আসে, তাহলে আমরা বলবো at x equal to we will find the maximum value of y. এখন আমরা সেটা ডিটারমাইন করব, সেকেন্ড অর্ডার ডেরিভেটিভ পজিটিভ অর নেগেটিভ। এখন সেকেন্ড অর্ডার ডেরিভেটিভ আমরা কিভাবে টেক করব? সো let us consider this following example. First, we know that our first order derivative is equal to minus 2x plus 4. এখন আমরা এই ডেরিভেটিভকে, এই ফার্স্ট ডেরিভেটিভকে আবার সেকেন্ড টাইম ডিফারেন্সিয়েট করব। দ্যাট মিন্স we take the second derivative of, we differentiate the first derivative. So in this way we can take the second derivative. So আমরা যদি ফার্স্ট ডেরিভেটিভকে যদি আবার ডিফারেন্সিয়েট করি with respect to x, then we can easily get the second derivative of y with respect to x. So second derivative of y কে আমরা ডিনোট করব delta square y divided by dx square. This is the notation for second derivative of y with respect to x. So if we differentiate this with respect to x, we see that আমরা যেটাকে ডিফারেন্সিয়েট করি আমরা দেখব এখানে -2 এটা ফিক্স থাকবে, x কে x এর সাপেক্ষে ডিফারেন্সিয়েট করলে আমরা পাবো 1, because 1 minus 1 that means 0, আর 4 হচ্ছে কনস্ট্যান্ট, এটা 0 হয়ে যাবে। So ultimately we have -2. So if we have -2, we see that our second derivative is negative. We see our second derivative is negative. আমাদের কন্ডিশন মোতাবেক আমাদের ফার্স্ট ডেরিভেটিভ 0, সেকেন্ড ডেরিভেটিভ নেগেটিভ। So if we go up, we see that this is the condition number 2, because it says if the first derivative is 0, second derivative is negative, then we can say the function is maximum value function. So according to this condition, we can say this function give us the maximum value. So we can say this is a maximum value function. Okay, so far we go on, we see that since our second derivative is negative, then we can say that negative, we can say y is maximized at x equal to, that means আমরা বলতে পারি যেহেতু সেকেন্ড ডেরিভেটিভ নেগেটিভ, আমাদের সেকেন্ড ডেরিভেটিভ ভ্যালু নেগেটিভ, সো আমাদের x এর ভ্যালু ফার্স্ট অর্ডার কন্ডিশন থেকে আমরা পাই হচ্ছে 2, at 2 when value of x equal to 2, the value of y is maximized because the second derivative is negative. So this is the process to determine whether a function is maximum value function or minimum value functions. To determine this, we have to follow this condition. If these conditions are satisfied, then we can say it is maximum, we can say it is minimum, or we can say it is neither maximum or nor minimum. And that's all from this video.